প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আজকে আলোচনার বিষয় হলো আদেশসূচক বাক্য, অর্থাৎ কাউকে কিভাবে আদেশ করবে তা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব এই ভিডিওতে। তাহলে চলো এখনই শিখে নেই। গো আপ, উপরে যাও। গো ডাউন, নিচে যাও। ক্লিন প্রপারলি, সঠিকভাবে পরিষ্কার করুন। ট্রাই এগেইন, আবার চেষ্টা করুন। কাম নিয়ার, কাছে এসো। স্টপ হিয়ার, এখানে থামো। ডোন্ট ব্রেক ইট, ভেঙে ফেলো না। বি রেডি, প্রস্তুত হও। ডোন্ট ফরগেট, ভুলে যাবেন না। গো স্ট্রেট, সোজা যাও। ডোন্ট গো, যেও না। ডোন্ট মুভ, নড়াচড়া করবেন না। গেট ডাউন, নামো। ওয়েট আউটসাইড, বাইরে অপেক্ষা করো। গো অ্যাহেড, এগিয়ে যান। গো অ্যাট ওয়ান্স, এক্ষুনি যাও। গো স্লোলি, আস্তে আস্তে যাও। কিপ কোয়াইট, শান্ত থাকো। লুক হিয়ার, এখানে দেখুন। স্টপ থামো। স্পিক, কথা বলুন। বি কেয়ারফুল, সতর্ক হন। টেক ইট, এই নাও। লিসন, শুনুন। ওয়েট হিয়ার, এখানে অপেক্ষা করো। কাম হিয়ার, এখানে আসুন। ডোন্ট ট্রাবল, ঝামেলা করবেন না। তাহলে এ হলো আদেশ করার জন্য ইংরেজি বাক্যগুলো, যা আমাদের ইংরেজিতে কথা বলার জন্য খুবই প্রয়োজন। তাই অবশ্যই আমাদেরকে এই বাক্যগুলো মুখস্থ করতে হবে। ওকে, তাহলে আজকে এই পর্যন্তই। ধন্যবাদ সকলকে ভিডিওটি দেখার জন্য। আল্লাহ হাফেজ।